Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Γιώργος και θα συνεχίσω το επικό παιχνίδι το Battlefield 1. Είμαι έτοιμος να συνεχίσω το War Story 3. Τελειώσαμε το ένα στο τρίτο επεισόδιο του καναλιού και ήρθε η ώρα, εγώ βασικά ανυπομονώ, και ήρθε η ώρα και για σας και για μένα να δούμε τη συνέχεια στο chapter 3. Before I got to Europe, I had never seen an aeroplane in real life. High above, they twisted and turned like flocks of birds dancing. There was a romance surrounding pilots, these new swashbucklers of the skies. But the reality was, most of these brave young men would eventually end up back on the ground in twisted smoking wrecks. Δεν θέλω να ακούσω να μιλάει άλλο, θέλω να παίξω. Οπότε πάμε γρήγορα να παίξουμε. Στη Γαλλία διαδραματίζεται την άνοιξη του 1917. Για να δούμε και αυτό το cinematic. I have nothing left to bet, you idiot. The plane. Να τζογάρει το αεροπλάνο. Αυτό είναι πλούσιο, λέει. Oh, why the hell not? I've got you beaten anyway. What have you got? Πες μου το χαρτάκι τους. Wipe your mouth, Blackburn. That wasn't supposed to happen. But you know, I'll be taking that plane anyway. What the bloody hell? You lost! I beat you! The thing is, Rackham, it's a very beautiful aeroplane and you're kind of a jackass. I beat you fair and square, goddammit! Stay the hell away from my kite! Oh, you bastard! You can't do this to me! I beat you! I beat you! My name's Clyde Blackburn. I'm a pilot and a gambler. I'm George Rackham! I'm George bloody Rackham! Listen to me! You bastard! Get off my airplane! If you asked me to name my biggest fault, I'd have to tell you. I'm just not a very honest person. Okay. Welcome aboard! Ωραία, ξεκίνησε. I'm Wilson, by the way. You must be George Rackham. Sure, I'm Rackham. I'm your guy. Let's get this kite up in the air. You're George Rackham, son of the 4th Earl of Windsor. That's right. Hip hip go, Pete. The Bristol was everything it was advertised to be. A pure joy to fly. It was a crisp, sunny day and everything would have been perfect had I only been alone. Μια ησυχή μέρα, λέει, ήταν να πιλοτάρει. Hey back there! It's a great day for a picnic, don't you think? Right, you see that plane up ahead? You need to catch up with it! Yeah! So listen, I know this little French place, maybe we pick up a couple of girls. What are you talking about? Girls! This is a test flight! You need to follow the route that plane is setting for you! Okay, you're the boss, apparently. Okay. Σου δίνει την αίσθηση της ελευθερίας του αεροπλάνου του παιχνίδι. Μας λέει ότι μας δείξει μου προκαλούμε το live control. Okay. Αυτό γίνεται τώρα. Now let's get a feel for the yoke. Stay close on his tail. Να μένουμε κοντά, λέει. Θα το κάνουμε. Τραγικό που φύγει έτσι ο πιλότος από μέσα. Πάμε να αφοσιωθούμε λίγο στην πτήση. Hey back there! It's a great day for a picnic, don't you think? Right, you see that plane up ahead? You need to catch up with it! Yeah! So listen,
I know this little French place. Maybe you pick up a couple of girls. What are you talking about? Girls? This is a test flight. You need to follow the route that plane is setting for you. Okay, you're the boss. Apparently. Αεροπλάνο. Okay. Νομίζω να είναι καλύτερο. Now let's get a feel for the yoke. Stay close on his tail. Να μένουμε πίσω από την ουρά του. Okay. All right, keep this distance. You need to keep up with him. Hang on, Wingnut. Get closer to him. Let's see how she handles in a gunfight. Guns are unsafe just in case you get some fancy ideas. You're starting to get me. How sweet. Κάνουμε κάτι extreme. The Bristol will handle like the other planes. Less throttle means you can make tighter turns. Don't let him get away. Let's see what else he's got. Just stay with him. Είμαστε καλά τώρα, μας λίγο πίσω εδώ. Θα το καταφέρουμε να το πετύχουμε. You having fun yet, Wingnut? It's Wilson, and pay attention. Eyes forward. Και προσπαθούμε αρκετά στην αρχή. Πάμε σε καλό σημείο, γιατί μας έχει βγάλει το σύμβολο του Good flying. Ναι, Though some of it wasn't exactly by the book. So toss the damn book and live a little. Πάμε να Where's he δούμε. going now? Leave him. See those target balloons? Weapons check. Fire at will. I can do that. R2 μας δίνει και το fire το αεροπλάνο επιτέλους. Τώρα είναι κάτι, θα δούμε πιστεύω. Προβολήσουμε λίγο αυτά. Βάζουμε το στόχαστρο. Μάλλον όχι. Τώρα ας κάνουμε ένα πέρασμα και σφάμε ένα τουλάχιστον. Yeah, this is one heck of a kite. There are still Πάμε να more δούμε το balloons επόμενο. moving and Δηλαδή κάνει fire. ένα Roger tutorial that. αυτό για το αεροπλάνο. Περάσαμε μέσα από τις φλόγες. Μ' άρεσε. Φίλες έμαθα να πετάρεις. Δεν κάνει πλάκα αυτό. Μια χαρά. Ωραίο το gameplay μας. Βγαίνει μια χαρά. Για να δούμε εδώ. You see those targets on the ground? Yeah, I see them. Try using the rockets on them. Get a feel for hitting the ground targets. Αλλάζουμε, λέει, το σύστημα του όπλου μας και λέει να πυροβολήσουμε αυτό. Για να δούμε πώς. Έτσι. Ωραίο και αυτό. Μάλλον έναν, τελικά δύο. Δύο από τη βλέπω. Πάμε. Αλλά θα με την πρώτη. Πάει και αυτό. Γυρνάμε για το επόμενο. Να κάνουμε πιο ανοιχτή την τροφή για να έχουμε φώτα. Λογικά δεν είναι. Εδώ είναι πιο πάνω. Να, εκεί πάνω, Από την πρώτη. Όχι.
Γίναμε λίγο expert δηλαδή τώρα. Να τους στόχος. Πάμε. Όχι, και πάλι δεν πετύχαμε. Ας γυρίσουμε. Εγώ το ξανάπαιξα πάντως και στο δείχνω από εδώ. I pick up accents easily. Probably be speaking French by the time we got to Jerry's beat. I see. Γιατί χάσαμε. You're a very suspicious man, Wilson. Has anyone ever told you that? Το επόμενο cinematic μας. Jesus Christ! Germans! What do we do? What do you think? We shoot them down. More Jerry's! I see him. Hang on to your knickers. Πάλι από την αρχή. Να δούμε. Πάλι τα ίδια. Bloody hell! He was closer than he looked. Friendly hit! He's going down! Πάμε να βελτιωνόμαστε. Bridges on our tail! Move! Move! Where do you think he's going? That way. And we're going after him. Θα το πετύχουμε με τέτοιο. Είμαστε νικητές της μάχης. What are you doing? We should turn back! Ah, to hell with base. Pull up! Pull up! Take cover! Βλέψει και Whoa, look at that! αυτό μάλλον είναι πρωταγωνιστής. Κάνανε και την κατασκοπία τους. You okay? Yeah, I'm okay. Let's get these pictures back to base immediately! All right. That's how we accidentally discovered where Germans were keeping their munitions for half the Western Front. And Wilson's pictures would help HQ launch a major assault. There was just one problem. I'm not sure Αυτό about this. μόνο είναι κάτι. Come on. We did a great thing. Okay. We'll get medals for this. We weren't even supposed to be there. When the commander sees these Τώρα λογικά pictures, φοβούνται he να δώσουν won't care. φωτογραφίες γιατί σου λέει We did a great thing. αφού δεν έπρεπε να είμαστε We can εκεί do πως it το again. ρίξαμε. I'll make Θα you a να deal. απαγορεύσει να βγαίνουμε εκτός ορίων If we λογικά. pile up on this, then you need to promise me that you'll get me back in one piece. Sure thing. Promise. I need your word. Okay, I promise. Θα τις πάνε μέσα λογικά Stay στον here προϊστάμενο and τους. don't cause any trouble. Δεν θέλω να πω άλλο όνομα. Προϊστάμενος. You know, I did like the guy. But he was kind of naive. Sir, you might want to take a look at these. Saints alive, your man must be One hell of a pile.
Jesus, imagine being a lookout on a blimp. Bad luck, Fritz. Next, we'd have to deal with their anti-aircraft trucks. The assault was already in full swing when we got there. We'd have to deal with all those defenses, then escort our bombers to their target when they arrived. Tall order. But victory here could change the course of the whole damn war, they said. Safe to say, Wilson was less than thrilled. Now we're actually doing this, it feels really dangerous. Trust me. And buckle yourself in, baby. Εγώ θα το κλείσω το επεισόδιο εδώ πέρα. Down those Θα blimps! αφήσουμε Clear the την way for επόμενη our φορά με τη bombers! συνέχεια Easy enough. του Watch my τελικού back. αυτού αεροπλάνου. Είναι κάτι διαφορετικό, λες και παίζεις άλλο παιχνίδι η συνήθεια του μάθα τηλεφώνα. Καμία σχέση με το tank που παίζαμε τις άλλες φορές. Θέλω να πάρω μέρος στο μάχη, αλλά επειδή θέλω να βγει και το επεισόδιο σωστά, επειδή δεν θα το παίξω στη μέση, ό,τι και να μου λέει τροφός, εγώ δεν θα παίξω. Θα αφήσω για το επόμενο μας επεισόδιο, θα υπομονώ να παίξουμε την επόμενη φορά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την εκπαίδευσή μου στο αεροπλάνο. Να έχετε όλοι μια καλή συνέχεια. Τα λέμε στο επόμενο Battlefield επεισόδιο.